which test is carried out to know the resistance of flow of the given bitumen material? So resistance of flow of the given bitumen material. Explanation: viscosity denotes the fluid. Viscosity denotes the fluid property of the bitumen material, and it is a measure of resistance to flow. So viscosity denotes the fluid property of the bituminous material, and it is a measure of resistance to flow. Okay, so அப்ப எந்த test to carried out resistance of flow of the given bituminous material? So that is the viscosity test. So viscosity test is carried out to measure of resistance to flow. Next one, broad gauges. What is the size? Explanation for this: broad gauges, first types of gauge. Broad gauge is 1.676 meter. Meter gauge 1.000 meter. Narrow gauge 0.762 meter. Feather gauge 0.610 meter. Standard gauge 1.435 meter. So மீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க, mmல மாத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும்? இது 1676 mm. இது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 1000 mm. 762 mm, 610 mm, 1435 mm. So option வந்து பாத்தீங்கன்னா broad gauge கேக்குறாங்க 1676 mm. Okay, next one. What is sleeper density? Sleeper density na என்னன்னா, first explanation. Number of sleepers used for one ride length. Number of sleepers used for one ride length are denoted by m plus x, where m is length of a rail in meters. X varies from 4 to 7 for broad gauge, m plus 4 to m plus 7. Okay, that is m plus 4 to m plus 7. Very broad gauge, that is நம்ம இங்க எழுதிக்கலாம் m plus 4 to m plus 7. Number of sleepers, which is equal to m divided by 13 into 13 plus x. So what is sleeper density? Number of sleepers used for one ride length. Number of sleepers per kilometer, number of sleepers per ride length, number of, okay, so on and so forth. Answer for this question is B, number of sleepers per ride length. What is a windrose diagram?
So the mean wind direction between extreme end of airport கிடையாது. The wind velocity at the center of the runway கிடையாது. The wind data, அதாவது wind data ஒரு graphical formatல நீங்க கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா ஒரு chart formல கொடுக்கறது என்னன்னா windrows diagram. The wind data of an airport depicted in the form of chart. Pipeline indicating wind direction of the pilot. கிடையாது. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா C. Next. The specific speed of a turbine is given by. The specific speed of a turbine is given by explanation. பாத்தீங்கன்னா specific speed of turbine, that is ns, which is equal to n root of p divided by h power 5 by 4. அதே இது இன்னொன்று இருக்கு, specific speed of pump, ns is equal to n square root of q h power 3 by 4. ஸோ இங்கே டர்பைன் கேட்டிருக்காங்க, ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா n root of p h power 5 by 4. Next question. The volume of a liquid is reduced by 1.2% by increasing the pressure from 0.40 megapascal to 12.3 megapascal. Estimate the modulus of elasticity of the liquid. So explanation. Estimate the modulus of elasticity of the liquid beta, which is equal to 1 divided by, this is the bulk modulus. இது என்ன சொல்றோம்னா bulk modulus. இது என்ன சொல்றோம்னா compressibility. என்ன சொன்னோம் compressibility. ஸோ பீட்டா நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா 1 divided by bulk modulus எப்படி எழுதலாம்னா direct pressure divided by volumetric strain delta V by V. இதை நம்ம எப்படி சொன்னோம்னா volumetric strain. இதை நம்ம என்ன சொன்னோம் volumetric strain. இதை டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ பீட்டா வந்து ஃபைனலாக எப்படி எழுதுவோம்னா delta V divided by V, இது நியூமரேட்டர் போயிடும். ஸோ இது dP, change in pressure. ஸோ ஃபைனலாக இது beta. We know that beta is equal to 1 by K. Therefore K என்ன வருது 1 by beta. K 1 by beta அப்படின்னா இதை மாற்றி இதை ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதிக்கலாம். பீட்டா என்னது 1 divided by அப்படின்னா dP divided by delta V by reciprocal. அப்போ K என்ன வருதுன்னா that is of elasticity, okay, of a liquid, bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity. So what is a dP? Volume of a liquid reduced by 1.2% by increasing the pressure from 0.40 megapascal to 12.3 megapascal. So இங்க volume change என்னன்னா வால்யூம் சேஞ்ச் என்னன்னா பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க 1.2% 100. ஒரிஜினல் வால்யூம் 100னா 1.2 வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது பை a pressure change of 12.3 minus 0.4, which is equal to 11.9 divided by 0.0012, which is equal to 991.7 megapascal. So that is a K. So 991.7 megapascal. So this is the answer. Next one பார்த்தீங்கன்னா the World Meteorological Organization recommends that the ideal distribution of a rain gauge in flat region
The World Meteorological Organization recommends that the ideal distribution of rain gauge in flat regions should be at the rate of one station for what? So the explanation for this, as per Indian standard, as per Indian standard, for plain and flat catchment, plain and flat catchment, one rain gauge station for 520 kilometers square. Second one, areas elevated above 1000 meter, that is one rain gauge station for 260 kilometers square. Then mountainous terrain, one rain gauge station for 130 kilometer square. Okay, but as per இது வந்து எதை பொறுத்து இருக்குன்னா as per Indian standard, but as per world meteorological data or world meteorological organization, flat region ideal one rain gauge station for 600 to 900 kilometer square. Ideal acceptable one rain gauge station for 900 to 3000 kilometer square. 3000 kilometer square. For mountainous region, ideal for mountainous region, ideal one rain gauge station for 100 to 250 kilometer square. Acceptable one rain gauge station for 250 to 1000 kilometer square. Next one, arid and polar region, ideal one rain gauge station for 1500 to 10,000 kilometer square. 10% of rain gauge stations should be equipped with self-recording rain gauge. It is self-recording rain gauge. This is note point. Okay. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபியூச்சரில் வந்து இப்போ இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் இது மாடல் இதே கொஷினு வேற இது கேட்கலாம். இங்கே பாருங்க, வேர்ல்டு மெட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இங்கே ஐடியல் கேஸு கேட்டிருக்காங்க, ஐடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின் கேஜ் ஃபார் ஃப்ளாட் ரீஜன் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் மவுண்டன்ஸ் ரீஜன் கேட்கலாம், இல்லை நெக்ஸ்ட் ஏரிட் அண்ட் போலார் ரீஜன் கேட்கலாம். சரியா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா recommends ideal distribution of a rain gauge in flat region. Ideal distribution of rain gauge in flat region 600 to 900. Option A is correct.
600 to 900. Okay, next question. What is the value of crop coefficient if ETC and ETO are so and so forth respectively? So explanation, ETC, which is equal to crop evaporation in millimeter per day. Next one is ETO, which is equal to reference evaporation in millimeter per day. Crop coefficient Kc, which is equal to ETC divided by ETO. Kc is equal to 14.25 divided by 25, which is equal to 0.57. So option this is correct. So the approximate நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா 12.5 actually 12.25 என்ன வரும் 0.5 வந்துடும். இதாவது இது 12.25 divided by 25 நம்மளுக்கு approximate என்ன சாரி 12.5 0.5 அதாவது 1/2 இருக்கு. இது அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. எவ்வளோ கொஞ்சம் ஒரு 2.25 அதிகமாக இருக்குது. அப்படிதான் அரௌண்ட் 2 வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ கொஞ்சம் இது கண்டிப்பாக வராது, இதுவும் வராது. ஸோ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதோட இதுதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஏன்னா நீங்கள் வந்து கால்குலேட்டர் கிடையாது, சடனாக சால்வ் பண்ணோம். அதனால கொஞ்சம் கெஸ் உங்களுக்கு தேவை. ஓகே, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது கெஸ் ஒன்றும் இல்லை, கரெக்டாக சாரி. ஸோ இது நீங்கள் கவனமாக பார்த்தாலே போட்டுடலாம். இதில் பெரிய கால்குலேஷன் எதுவும் இல்லை. சரியா? இதான் கிராஃப் கோஎஃபிஷியன்ட். Next one. S curve is used for. S curve நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா development of synthetic unit hydrograph, conversion of unit hydrograph of one duration to another, estimation of peak flow of a storm hydrograph, derivation of unit hydrograph from a complex type of storm. So explanation பார்த்தீங்கன்னா S curve is a hydrograph. S curve is a hydrograph produced by a continuous effective rainfall at a constant rate for a infinite period. Equilibrium discharge Q is equal to 2.778 divided by D into A. ஸோ இது A எப்போதுமே கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும், இது எப்போதுமே ஹவரில் இருக்கும். அண்ட் ஆன்சர் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் வந்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா S curve is obtained by adding infinite series of unit hydrograph having a time lag of t hours each.
ஸோ உங்களுக்கு எஸ் ஹைட்ரோகிராஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு யூனிட் ஹைட்ரோகிராஃப் இன்ஃபைனைட் யூனிட் ஹைட்ரோகிராஃபை வந்து டைம் லேக் டி ஹவர்ஸுக்கு வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா டைம் லேக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இதே மாதிரி இருக்கும் யூனிட் ஹைட்ரோகிராஃப். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கர்வ் கிடைக்குது. அதுதான் என்னன்னா எஸ் கர்வ். அப்போ எஸ் கர்வ் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் ஃபைண்ட் அவுட் conversion of unit hydrograph of 1 hour duration to another. Okay, பார்ப்போம். It's a development of synthetic unit hydrograph கிடையாது. Estimation of peak flow of a storm hydrograph. ஒரு storm hydrograph உடைய peak flow கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு derivation of unit hydrograph from a complex type of storm கிடையாது. Conversion of unit hydrograph of one duration to another duration கிடையாது. ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா peak flow கண்டுபிடிக்கிற யூஸ் பண்ணுறோம். So this is the peak discharge. Okay, equilibrium discharge, peak discharge. Okay. Okay. So next question, while calculating the optimal number of stations in a watershed, the allowable error for estimation of rainfall is generally taken as. Okay, the allowable error that is generally taken as 10%. இது ஒரு factual data. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆப்டிமல் நம்பர் ஆஃப் ரெயின்கேஜ் ஸ்டேஷன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது அலோவபிள் எரர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் 10%. ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆப்டிமல் நம்பர் ஆஃப் rain gauge which is equal to CV divided by error the whole square. CVன்னு சொல்லக்கூடியது என்ன, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் that is equal to 100 sigma divided by P bar. What is a sigma? That is a standard deviation, square root of summation of Pi minus P bar the whole square divided by n minus 1. So error allowed which is equal to 10%. Option 10%. Okay.